Friends, welcome to his American I.E.L.T.S Training Center. Take your Prepare for I.E.L.T.S book. It's the skills and strategies for reading. We have come here to the page number 80. So the topic here is culture in action, table manners. Culture in actions. In previous video we have seen 3 paragraphs. Culture in action. Certain manners which are hidden or which are not recognizable are the most important. That's what we have seen, like table manners. This is what they have taken it, the topic here, and the questions are yes, no and not given. If the writer's views agrees, if the statement agrees with the writer, then you are using yes. If the statement doesn't agree with the writer, then you are using no. If there is no information about this in the passage, then you have to write not given as answers. So here, coming here to the next paragraph, even leaving food on a plate, at the end of the meal tells us something about our culture. So after taking your food, you keep certain amount of food back in the plate. It also says something about the culture. Are we accustomed to leave a small amount to indicate we have been provided for well? So what shall we do? You go to your guest house, they provide you food, you eat. What should you do? What do you do in Indian culture? Do you leave the food, remaining food something, or you take everything, eat everything, not even a drop of food is left? What do you do? In Indian culture, it is always good to not leave the food, nothing. You should take everything, eat. That shows that you are fully satisfied. The food is tasty. If you leave the food something remaining, it shows that the food is not tasty. It will be a hurt for the host. So the guest should eat everything. After eating, there is certain, if you are eating in a green leaf, you have to fold it from the top saying that it is satisfied. If you are not satisfied, you close it from this back side. So all the customs are there. So are we accustomed to eating everything on the plate to indicate we have respected the food? So by eating the food, every food, it shows that you give great respect to the food and so wasted nothing. Are there rules in your culture for where you put any scraps or leftovers on the plate? Is there any rules in your culture that you have to keep something remaining in the plate? Can you leave them scattered on the plate, or should you put them together in one tidy heap? So what is that? So end of the lunch meals, you have to keep the food scattered around there, or you have to keep it in a tidy heap, all that centered, or you have to take all the food and eat, nothing is left in the plate. So what is the rule in your culture? Even that differs between culture to culture. So this is one paragraph. Then coming to the next paragraph, we need to remember what we have to remember to that table manners change within cultures. Within cultures, table manners changes. Indian culture, you have different Tamil, Punjabi, Marathi, Gujarati, Manipuri, Keralites. So within a culture there will be different cultures. First, they change across time. Time means what? In the past, in the present, it changes. From one generation to another, what is considered polite, marginal or uncouth shifts and alerts. So it changes inside the culture. It changes within a culture. Generation to generation, the habit changes. So what do you mean by uncouth? Keeping something untidy. What were bad manners to one generation may be unimportant to another. So in one generation, maybe my earlier generation, they used to sit crossed legs and eat. Now we eat in tables. So what it considered to be good for them
is considered to be bad for me in this generation. So manners also vary according to the occasion. So according to the occasion it changes. For example, when you go outside for formality, there you eat in a different style. When you meet with your family members, you eat in a different style. So it changes according to the occasion, just as in language, where the level of formality we use must fit the social context, just like language, right? We use dear for our loved ones, sir for formality. So it changes according to the social context. So the manners we use for eating will change depending on how formal the eating event is. According to the formality, we change the manners. See, when you have an official meet with your boss, you have food, then you take in a different way. When with your family members, your eating habits changes. So according to the formal and informal, according to the methods, according to the the event, the eating habit changes. A barbecue or a dinner with a few friends will have different rules and conventions. What do you mean by barbecue? It is a sort of outdoor cooking and eating. Outdoor with a machine where you can fry or grill certain chicken, non-veg or whatever it is. Cook and eat. Outdoor cooking and eating, barbecue. So eating barbecue with friends, they have a separate rules and conventions from a big family gathering or the formal dinner of a professional group. So a family gathering, there you have a different style of eating. Or professional group people, you have this buffet system type of eating. So it all differs according to the occasion. Now coming here, table manners are mostly invisible. Table manners are mostly invisible, but bringing them to consciousness can be an intriguing way of becoming more familiar with another culture. See, people are there. Maybe an American or Chinese or Japanese or Korean or Singaporean or Malaysian, different people are there. So the hidden, what is that? It is invisible. What is invisible? You can find from the dresses. Everybody differs. Okay, in the way of speaking language it differs. Right. But invisible is the eating manners. Right. So, but bringing them to consciousness can be an intriguing way of becoming more familiar with another culture. Making them to eat and finding out, then it becomes a knowledge of understanding what the other culture is. Now coming here, they can also be a rich topic of conversation as everyone is an authority with a lifetime of first-hand experience. So everybody are good. They say my culture of eating is this type of food, this way of eating. So everybody has an experience, first-hand experience. They are good to demonstrate and tell what exactly their culture is because they have the first-hand experience. So coming here, the writer prefers, the question is fourth question, third question already we have finished. The writer prefers the idea of eating from dishes in the middle of the table. It is already we have seen. So obviously the answer is not given. So not given, if there is no information about this in the passage, then the answer for fourth is not given. Answer for the fourth is not given. Yes. Now, it is rude to refuse a drink in Australia. Select. What is it? What shall we go in for? If the statement agrees with the writer, you are using yes. If the statement doesn't agree with the writer, no. So, what is the correct answer? It is rude to refuse a drink in Australia. Is it so? The answer is no. The statement doesn't agree with the writer. So, no. So, fifth is no. So, in Australia, what happens? Somebody gives you a drink and you say, yes. They will ask you, do you need a drink? Suppose if you say yes, they will give you a drink. Suppose if you say no,
they won't give you a drink. They think, okay, really you don't need a drink. But in India, when you go to a home and if they ask you, do you need a cup of coffee? And if you, generally you say no. No, it is a formal way of saying yes, no. Then the guest will say, host will say, okay, you must drink a cup of coffee, and they will bring. Straight away, if they ask you need a cup of coffee, yes, I want a cup of coffee, please bring, then it won't be nice. So in India, if you say no, it is considered yes. But in Australia, if you say yes, they will take it as yes. If you say no, okay, no coffee. So according to what you answer. So here the question is, it is rude to refuse a drink in Australia. It is no. It is not given like that. Hope you are able to get it. Are you clear about it? Yes, sir. So நண்பர்களே, உங்களுடைய prepare for IELTS புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், திறன்களையும் வளர்த்துக் கொள்ளுதல். ரீடிங், இது பேஜ் நம்பர் 80 இருக்கிறது. ரீடிங் ஜெனரல் ஆக்டிவிட்டி 32, பேஜ் நம்பர் 80, 81. 80லிருந்து 81 வரைக்கும் வந்திருக்கிறது. 80 to 81. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டாவது தலைப்பு, அதாவது ஒரு கலாச்சாரம். உணவுகள் சாப்பிடுவது மூலமாக கலாச்சாரம் அறியப்படுகிறது. மறைந்திருக்கக்கூடிய கலாச்சார பண்புகள், வெளிப்படையாக தெரியக்கூடிய கலாச்சார பண்புகள், அவர்கள் உடை, அவர்கள் பேச்சு, அவர்களுடைய பண்பாடு, அவர்களுடைய கடவுள், அவர்கள் வழிபாடும் முறை. ஆனால் மறைந்திருக்கக்கூடிய அந்த கலாச்சார பண்பாடுகள் அவர்கள் உண்ணக்கூடிய உணவு. ஸோ அது ஏற்கனவே 3 பத்திகள் பார்த்திருக்கிறோம். அது விடைகள். அப்போ நீங்கள் எழுத்தாளருடன் ஒற்று போகிறீர்கள் என்றால் எஸ், இந்த எழுத்தாளருடன் இல்லை என்றால் நோ. அந்த எழுத்தாளர் இந்த தகவல் அந்த கட்டுரையிலே இல்லை என்றால் நாட் கிவன் என்று எழுத வேண்டும். ஸோ உதாரணத்திற்கு இங்கே பாருங்கள், கல்ச்சர் இன் ஆக்ஷன், கலாச்சாரம் செய்கைகளே இருக்கிறது. டேபிள் மேனர்ஸ், உணவு பழக்க வழக்கங்கள். ஸோ ஈவன் லீவிங் ஃபுட் ஆன் எ பிளேட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த மீல் டெல்ஸ் அஸ் சம்திங் அபவுட் அவர் கல்ச்சர். சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் தட்டிலே கொஞ்சம் சாப்பாடு வைத்திருந்தோம் என்றால் அது கூட நம் கலாச்சாரத்தை சொல்கிறது. ஆர் வி அக்கஸ்டம் டு லீவ் எ ஸ்மால் அமௌண்ட் டு இண்டிகேட் வி ஹவ் பீன் ப்ரொவைடட் ஃபார் வெல். நம்ம சாப்பிட்டு முடித்தவுடனே தட்டத்திலே கொஞ்சம் வைத்திருந்து எழுந்திருப்பது அது நல்லதா? அது எதை சொல்லுகிறது? நல்லதை சொல்லுகிறதா, கெட்டதை சொல்லுகிறதா? ஆர் வி அக்கஸ்டம் டு ஈட்டிங் எவ்ரிதிங் ஆன் த பிளேட் டு இண்டிகேட் வி ஹவ் ரெஸ்பெக்டட் த ஃபுட். தட்டத்திலே உணவு வைக்கிறார்கள், அனைத்தையும் சாப்பிட்டு விட்டு ஒரு பருக்கை கூட விடாமல் சாப்பிடுவது நல்லதா? And so waste nothing. Are there rules in your culture for where you put any scraps or leftovers on the plate? அப்போ உன்னுடைய கலாச்சாரம் என்ன சொல்லுகிறது? தட்டத்திலே சாப்பாட்டை கொஞ்சம் மிச்சம் மீதி வைக்க வேண்டுமா? Can you leave them scattered on the plate or should you put them together on one tidy heap? அவை அனைத்தையும் சாப்பாடு அங்கே பொரியல், குழம்பு, ரசம் அதெல்லாம் அங்கங்கே வைத்து விடாமல் எல்லாம் ஓரமாக அழகாக ஒதுக்கி வைக்க வேண்டுமா? என்ன சொல்லுகிறது உன் கலாச்சாரம்? தமிழ்நாடு கலாச்சாரத்திலே தட்டத்திலே கழுவியது போல வைத்திருக்கும் பொழுது அதை பரிமாறக்கூடியவர்கள் சந்தோஷப்படுவார்கள், விருந்தளிப்பவர்கள் சந்தோஷப்படுவார்கள். தட்டத்திலே ஒன்றும் மிச்சம் மீதி வைக்கக்கூடாது. அது தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரம். ஸோ உன் கலாச்சாரம் எதை சொல்லுகிறது? இந்த கலாச்சாரம் எதை சொல்லுகிறது? we need to remember to the table manners change within a culture. கலாச்சாரத்திற்குள்ளேயே, ஒரு நாட்டினுடைய அதற்குள்ளேயே பல உணவு கலாச்சாரங்கள் மாறுபட்டு இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு தமிழ்நாடு என்றால், இங்கே தமிழ்நாட்டிலே கூட நகரத்து வாசிகளும் கிராமத்து வாசிகளும் செட்டியாரும் கவுண்டர்களும் ஒவ்வொரு ஜாதியினரும் ஒவ்வொரு மாநிலத்தினரும் அந்தந்த சாப்பாட்டு பழக்க வழக்கங்கள் மாறி இருக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் தே சேஞ்ச் அக்ராஸ் டைம். அப்போ கால நேரத்திற்கு தகுந்தபடி மாறும். 1900 ஒரு வகையான சாப்பாடு பழக்க வழக்கங்கள், 2000 ஒன்று, 2014 ஒன்று. From one generation to another what is considered polite, marginal, uncouth shifts and alerts. அப்போ ஒரு தலைமுறைக்கு இன்னொரு தலைமுறைக்கும் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மாறிவிடுகிறது. மார்ஜினல், அன்கவுத் என்றால் என்ன? அசிங்கமான. ஷிஃப்ட்ஸ் and alerts. What were bad manners to one generation may be unimportant to another. ஒரு தலைமுறைக்கு அநாகரிகமாக இருக்கக்கூடியது அடுத்த தலைமுறையினருக்கு அது நாகரீகமாகப்படுகிறது. மேனர்ஸ் ஆல்சோ வேரி அக்கார்டிங் டு த அக்கேஷன். ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளின் பொழுதும் இந்த மேனர்ஸ் மாறிவிடுகிறது. Just as in language where the level of formality we must use fit the social context. எப்படி ஒரு மொழியிலே பல வார்த்தைகளை பல நேரத்துக்கு தகுந்தபடி பேசுகிறோமோ அதே போன்று ஒரு கலாச்சாரத்திலே உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அந்தந்த நேரத்திற்கு தகுந்தபடி மாறிவிடுகிறது. So the manners we use for eating will change depending on how formal the eating event is. A barbecue என்றால் என்ன? நண்பர்களுடன் சொந்த பந்தங்களுடன் வெளியே நாமா சமைத்து சமையல் அடுப்பை எடுத்துக்கொண்டு
அல்லது அந்த சமைக்கக்கூடிய கருவியை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே நாம் சமைத்து உண்ணக்கூடியதை பார்பேக்கோ என்று சொல்கிறோம். With a few friends will have different rules and conventions from a big family gathering or the formal dinner or a professional group. இந்த பார்பேக்கு உணவு சமைத்து நானே சாப்பிடுவது இதனுடைய கலாச்சாரம் வேறுபட்டு இருக்கிறது. ஒரு கல்யாணத்திற்கு போகும்போது எப்படி முறையாக சாப்பிடுகிறோம், ஆனால் இது வேறுபட்டு இருக்கிறது. அதே போன்று இப்போ புஃபே சிஸ்டம் என்று சொல்கிறோம். நாம சென்று உணவை எடுத்து நாம பரிமாறிக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ டேபிள் மேனர்ஸ் ஆர் மோஸ்ட்லி இன்விசிபிள், பட் பிரிங்கிங் them to conscious can be an intriguing way of becoming more familiar with another culture. அப்போ உணவு பழக்க வழக்கங்கள், சாப்பிடக்கூடிய முறையான பழக்க வழக்கங்கள் ஒவ்வொரு கலாச்சாரத்தினுடைய மறைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு கலாச்சாரம், அதை அனைத்தும் கொண்டு வரும் பொழுது நாம் நிறைய விஷயங்களை அதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளலாம். ஸோ they can also be a rich topic on conversation as everyone is an authority with a lifetime of first hand experience. ஸோ இந்த உணவு கலாச்சாரத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது அனைவரும் பிரபலமாக இருக்கிறோம், அனைவரும் அறிந்திருக்கக்கூடிய விஷயத்தை வைத்திருக்கிறோம், அனைவரும் அனுபவப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். நமக்கென்று கலாச்சாரம், உணவு கலாச்சாரம், நான் ஒரு வகையாக சாப்பிடுகிறேன், இவர் ஒரு வகையாக சாப்பிடுகிறார். நீர் சப்பாத்தி சாப்பிடுகிறாய், நீர் ஐயர்கள் பிராமின்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அவர்கள் ஒரு வகையாக சாப்பிடுவார்கள், மற்றவர்கள் ஒரு வகையாக சாப்பிடுவார்கள். ஸோ ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவங்கள் இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, கொஸ்டின்ஸ். த ரைட்டர் ப்ரிஃபர்ஸ் த ஐடியா ஆஃப் ஈட்டிங் ஃப்ரம் டிஷ்ஷஸ் இன் த மிடில் ஆஃப் த டேபிள். டிஷ்ஷஸ் என்றால் என்ன? உணவுகள். அப்போ உணவுகள் டேபிளிலே மையப்பகுதியிலே வைத்து அதெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா என்று சொல்லும் பொழுதே நாட் கிவன் இந்த கட்டுரையிலே சொல்லப்படவில்லை. இட் இஸ் ரூட் டு ரெஃப்யூஸ் எ ட்ரிங்க் இன் ஆஸ்திரேலியா. ஆஸ்திரேலியாவிலே நீங்கள் செல்கிறீர்கள், அங்கே அவர்கள் உங்களுக்கு காஃபி குடிக்கிறீர்களா என்று கேட்கிறார்கள். நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னால் வேண்டாம் என்று விட்டு விடுவார்கள், ஆமாம் என்று சொன்னால் காஃபி கொண்டு வருவார்கள், மறுபடியும் கேட்க மாட்டார்கள். ஸோ அது ரூடா? இல்லை, நோ என்று வருகிறது. ஏன்னா இல்லைன்னு சரியாக சொல்கிறாய் என்று நினைத்து கொள்கிறார்கள். ஆனால் தமிழ்நாட்டிலே காஃபி வேண்டுமா என்று விருந்தாளிகளுக்கு கேட்கும் பொழுது நாம் வேண்டாம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும், ஆமாம் வேண்டும் கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லக்கூடாது. அது முறையற்றது. நம்மளுடைய கலாச்சாரம் வேறு, அவர்கள் கலாச்சாரம் வேறு. அப்போ அது ரூட் அல்ல, நோ என்ற விடை. ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ.